One day, the people of Chaionu made a discovery that would change the world. Lorsque se crée vers 15 000 avant Jésus-Christ, dans ces régions des collines, dans ces régions de l'Euphrate à son entrée en Syrie, lorsque se crée cette situation très particulière qui fait que les collines de ces régions se couvrent de cette graminée sauvage qui va permettre aux hommes de se sédentariser, c'est évidemment un élément extrêmement nouveau. Quand ils ont découvert que cette graminée produisait une graine qui pouvait être utilisée, qui avait surtout l'énorme avantage de se conserver. La conservation du produit alimentaire a joué un rôle essentiel parce que ça voulait dire que, au lieu d'être obligé de retrouver de la nourriture 3 jours après avoir abattu une bête, eh bien, on pouvait se dire qu'on en avait pour plusieurs semaines ou plusieurs mois de réserve devant soi. Eh bien, à partir de ce moment-là, les conditions changent. Et l'homme, quand il se rend compte qu'il a ce produit, il va rester à côté de ce produit. Bien entendu, ce produit ne se récolte qu'à un moment très précis de l'année, mais on ne peut pas le transporter. Une fois qu'on l'a récolté, il faut le garder c'est un stock. Il faut le protéger, ce stock. Il faut empêcher les autres de venir le prendre. Donc, la sédentarisation se fait à un moment donné dans cette région-là pour une raison très, très, très précise, c'est-à-dire la conservation d'un stock alimentaire que l'on peut récolter à un certain moment. Et là, bien entendu, l'esprit humain va jouer un rôle fondamental. On peut parler de découverte accidentelle. Je crois que l'esprit humain, il joue constamment sur des observations, sur des découvertes exceptionnelles, une fois, 2 fois, répétées, sur une recherche d'explication de ce phénomène, jusqu'au moment où il est capable, par lui-même, d'aller au-delà et de réaliser quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'est née l'agriculture. As they set about mastering their environment, these first farmers were full of invention. They developed their tools, they bettered their daily lives, and they left behind a legacy of immense importance: writing. Cereals were the main source of wealth for the Sumerian civilization. This alabaster vase, more than a metre high, depicts the Sumerians' gratitude towards nature. It also expresses their religious fervour. The vegetable and animal worlds are represented as ears of wheat and herds of sheep. A procession of men bearing offerings approaches the sanctuary of Inanna, the goddess of heaven and earth. The pilgrims are welcomed by the high priest in his robes. Thanks to these successes in agriculture, the population grew. The first groups began to colonize land along the rivers, all the way to the great plain of Mesopotamia. The main preoccupation of the farmers was finding ways to boost their production of crops. This clay tablet shows a device for more economical sowing. The seeds are deposited via a funnel that ensures regular, even distribution in the furrows. The Sumerian secret lay in taming their unpredictable sources of water. For in Mesopotamia, the balance between man and nature could easily tip against man. To take control of their water, the Sumerians invented the wheel, and they dug hundreds of kilometres of irrigation canals, reservoirs and dams. Irrigation was the mainstay of the Sumerian civilization. By subduing the turbulent waters of the Tigris and the Euphrates, they turned the power of nature to their own use.
The farmers reaped the benefits with bountiful crops from hundreds of thousands of hectares of fertilized land. In some areas, wheat, millet and barley were harvested twice a year. In the oases along the irrigation canals, millions of palm trees grew as far as the eye could see. It's the same when the Tigris and the Euphrates merge to form a single body of water, the Shatt al-Arab waterway. On each side of the Shatt al-Arab, an agricultural province prospers thanks to the bountiful water from the two great rivers. Only barges can reach the heart of this maze of tall reeds. The Sumerians built fishing villages here. The people still live as their ancestors did. They still build reed huts, just like the ones seen in ancient bas-reliefs. The huts stand on a foundation of layers of soil, interlaced with braided reeds. The floor, roof and walls are made of interwoven stalks. The supporting columns and beams, very strong, are made of tightly packed reed bundles. "5,000 years ago, 40,000 fishermen and farmers, an entire people, lived in the marshland around the port city of Ur. In their frail reed boats, they had made a huge area habitable, 1 meter at a time. And they said one to another, 'Let us make brick and burn them thoroughly.' And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, 'Let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven.' The first archaeologists to see the ruins of Ur must have been speechless. Before them lay narrow streets, squares, and the remains of houses, granaries and temples. 5,000 years ago, when Western Europe was still in the Stone Age, this was a city of 34,000 people. When they built cities like Ur, the Mesopotamians were shaping the world in their own image. La transformation du monde, de l'environnement par les habitants de la Mésopotamie est un phénomène fondamental. Ils ne se sont pas simplement contentés de créer des villages, ils ont implanté des zones de culture. Par la suite, à l'époque des villes, ils ne se sont pas contentés de laisser pousser des villes, ils ont aménagé la région. Et le mode de vie qu'ils ont développé était un mode de vie de domination de la nature. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant qu'on ne pense pas toujours. Ils ont dominé leur nature pour arriver à la mettre au service de leur survie. Made to last, with fired bricks covered in tar, the ziggurat of Ur is impressive. It's estimated that it took 1,500 men, 5 years, just to build its base. Farmers up to 20 kilometres away could see the house of their god. Drawings done by the British archaeologist Leonard Woolley in the early 20th century help us imagine what Ur looked like 4,000 years ago. This immense city was surrounded by 4,000 hectares of cereal fields. Traders from the Persian Gulf sailed into its harbour and exported food to the Arabian Peninsula, several thousand kilometres away. The daily life of the city centred on the temple, where the people prayed and political and economic decisions were taken.